air. We will discuss about that air and photosynthesis. So, air is necessary for the photosynthesis. And then how to prove that is to understand the role of the air in the presence of photosynthesis. Let us see the experiment performed by Joseph Priestley. Now we have to see Joseph what he did. Joseph Priestley in 1770 performed a series of experiments. What is the using candle, mice, mint plant, and bell jar. These four he used, and that revealed the essential role of air on the growth of green plant. Okay, how require necessary air to the plants and animals also. You have to he proved that. Okay, how? First experiment what he did. First he lighted the candle first. Okay, he lighted the candle. Okay, first he lighted the candle, and what he did, Priestley placed a candle and lighted it, and then he placed a bell jar over it. What is he did? Placed a bell jar. Bell jar placed a candle. Okay, means before the bell jar candle he lighted, that is the presence of oxygen. When he, what is that? He placed a bell jar over it, over the candle. What will happen? Okay, while he was watching them gradually and disappeared, and the candle was put up. Then he thought, Priestley thought that something in the air was necessary to keep the candle burning. What he did? Simple. ఓకే ఏం చేసినాడు ఓకే ఫస్ట్ క్యాండిల్ వెలిగించిన తర్వాత ఏం చేసిండు అది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్లో క్యాండిల్ వెలిగించిన తర్వాత ఈ బెల్ జార్ని ఓకే బెల్ జార్తో క్యాండిల్ని క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఏమైంది క్యాండిల్ స్లోగా ఓకే వెలగడం తగ్గిపోయి పూర్తిగా ఆరిపోయింది. సో ప్రిస్లీ వాట్ ఈస్ హీ థాట్ something having means air is necessary for lighting. Okay, so presence of air, that is should be flame, otherwise can't, he thought. Okay, Priestley then placed the fresh mint leaves the bell jar and left the apparatus undisturbed for few days. What he did after that, plants, okay, few plants he placed the ఫ్రెష్ మింట్ లీవ్స్ అనేది ఓకే ఈ బెల్ జార్లో వేయడం జరుగుతుంది. బెల్ జార్లో అండ్ లెఫ్ట్ ద అపారచ్యూస్ అన్డిస్టర్బ్డ్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్. అలానే పెట్టేసి దాన్ని ఎటువంటి డిస్టర్బ్ లేకుండా అలానే ఉంచడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ హీ లెఫ్టెడ్ ద క్యాండిల్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ అబ్జర్వ్ దట్ క్యాండిల్ బర్nt ఫర్ సంథింగ్ విత్ దిస్. హీ క్యాల్కులేటెడ్ దట్ mint leaves have produced some substance that makes the candle burn for some times. So తర్వాత ఏం చేసిండు నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చేసిండు క్యాండిల్ వెలిగించిన తర్వాత బెల్ జార్ని ఓకే ఓకే క్లోజ్ చేయడం అంటే క్యాండిల్ని బెల్ జార్తో క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఏమైంది క్యాండిల్ అనేది వెలుగుతూ అది ఆరిపోవడం జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ నట్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ he thought experiment 2. What is experiment 2? With the mint leaf help. Okay, mint leaf and candle. Okay, that is a flaming candle and leaf and closing the bell jar with cover the bell jar. And what is that? Candle is few days, that is the burning, slowly burning. Okay, what is that? Observe that candle burnt for some time. This with this he calculated that mint leaves
have produced some substance that makes the candle burn for sometimes. Okay, sometime అది కాలుతూ జరుగుతుంది, మీన్స్ ఫ్లేమింగ్ దట్ ఈస్. ఓకే, ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రిస్లీ ప్లేస్డ్ ఏ మౌస్. ఇప్పుడు ఈయన తర్వాత ఏం చేసిండు, మౌస్ అనేది, ఓకే, మౌస్ ద క్యాండిల్, ఓకే, mouse, some mouse in a bell jar. Small easiest to understand, that is, okay, mouse. So the mouse under bell jars to see what would happen. ఇప్పుడైతే ఈ బెల్ జార్లో మౌస్ని ఉంచడం జరుగుతుందో ఏమవుతుందని, ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఏమవుతుంది, ఈ అబ్జర్వ్డ్. ఓకే, తర్వాత బెల్ జార్లో మౌస్ని ఉంచి ఆయన మీన్స్ స్పెషలీ అబ్జర్వ్డ్, ఓకే, దట్ ద మౌస్ డైడ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్. ఏమైంది, ఎప్పుడైతే ఈ బెల్ జార్లో మౌస్ని ఉంచడం వల్ల ఏమైందంటే, ఓకే, మౌస్ ఉంచి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఫ్యూ టైమ్స్ ఆఫ్టర్ దట్ ఏమైంది, చనిపోయింది. వై, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఓకే, sometimes later presley. So after that my mouse is dead, and then what he thought, okay, another experiment he did. Okay, then later presley placed the another mouse under the jar and under the bell jar to what is that, when died the mouse, another mouse is taken along with the, okay, some with something, sometimes swings of mint plant. Which plant? Mint plant. Okay, the mint plant you take out in a bell jar, okay, bell jar, and I waited to see what will happen after the with mouse and mint plants kept in that బెల్ జార్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అంటే ఏమైంది, బెల్ జార్లో ఫస్ట్ మన మౌస్ అని ఉంచడం జరిగిన తర్వాత ఏమైంది, ఫ్యూ, ఓకే, మినిట్స్ తర్వాత ఏమైంది, చనిపోయింది. తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చేశారు, థర్డ్ వన్, మౌస్తో పాటు మింట్ ప్లాంట్ అనేది ఉంచడం జరుగుతుంది బెల్ జార్లో. అయితే ఏమైంది, టు ఈజ్ సర్ప్రైజ్ అయిందంట. ఏ విధంగా, బోత్ మౌస్ అండ్ ప్లాంట్ వాటర్ అలీవ్ ఫర్ సమ్ టైమ్స్. అంటే సమ్టైమ్స్ రెండు అలీవ్ అంటే చనిపోకుండా అలానే ఉన్నాయంట బెల్ జార్లో. సో ప్రిస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ కన్ఫర్మ్ దట్ గ్యాసెస్ exchange was going on and plants were giving out gas that supported burning and was essential for survival of animal. అంటే ఏంది, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ పరంగా మనమే అతడు ఏం అర్థం చేసుకున్నారు అంటే, గ్యాస్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటుంది. ఏ విధంగా, గోయింగ్ ఆన్ ప్లాంట్స్ వర్ గివింగ్ అవుట్ గ్యాస్, అంటే ప్లాంట్ అనేది గ్యాస్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సపోర్టెడ్ టు బర్నింగ్, అంటే బర్నింగ్ క్యాండిల్కి అది సపోర్ట్ చేయడం, ఏ విధంగా గ్యాస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏ విధంగా, దట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ద ఆక్సిజన్. దట్ ఈస్ ప్లాంట్ ఈస్ absorbing the carbon dioxide, releasing oxygen, we know very well, and so was essential for the survival of animal. అంటే all living animals ki what is the required, air is compulsory, air is necessary for plants and animals. Priestley experiment, what he observed, okay, air is compulsory necessary for burning anything, okay, and plants and animals. Again I am going to explain you. First what he did, first lighted the candle, okay, and close with the, okay, bell jar. This is the bell jar, okay, bell jar తో క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, ఆ క్యాండిల్ వెలుగుతున్న క్యాండిల్ ఏమవుతుంది, ఆరిపోవడం జరుగుతుంది. Why? When closing the bell jar, air is not available, means absent of air, then flaming is, okay, means candle is, okay, what is the story,
తగ్గడం జరుగుతుంది, అంటే క్యాండిల్ లైట్ వెలుగుతూ ఆరిపోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఏం చేసిండు, క్యాండిల్ని వెలిగించి తర్వాత మింట్ లీఫ్ అనేది ఈ ఓకే బేల్ జార్లో ఉంచి క్యాండిల్ని వెలిగించాడు. అంటే వెలిగించిన తర్వాత మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేసి ఏమైంది, ఓకే ఫ్లేమ్ అనేది అంటే క్యాండిల్ వెలుగుతుంది దీనివల్ల అని ఆయన అబ్జర్వ్ చేసి ఓకే ఈ మింట్ లీఫ్ అనేది ఆక్సిజన్ను O2 అంటే O2ను రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఈ క్యాండిల్ అనేది వెలుగడం జరుగుతుంది. ఓకే క్లియర్. అండ్ తర్వాత ఏం చేశాడు, మౌస్ తర్వాత ఒక మౌస్ని ఉంచడం జరుగుతుంది ఈ బెల్ జార్లో. ఓకే మౌస్ని ఉంచడం జరుగుతుంది బెల్ జార్లో. ఉంచినప్పుడు ఏమైంది, ఓకే మౌస్ని ఉంచడం వల్ల మౌస్ ఉంచి బెల్ జార్తో క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫ్యూ టైమ్స్ తర్వాత ఏమైంది, చనిపోవడం జరుగుతుంది. చనిపోయిన తర్వాత ఇంకో మౌస్ని తీసుకొచ్చి దాంతోపాటు లీఫ్, ఏ లీఫ్, మింట్ లీఫ్ అనేది ప్లాంట్ లీఫ్ని ఉంచారు దీంట్లో బెల్ జార్లో. ఆ బెల్ జార్లో లీఫ్ ఎప్పుడైతే ఉంచామో ఈ మౌస్ అనేది చనిపోకుండా అలానే బెల్ జార్లో ఉంటుంది. మరి దీని వల్ల ఉంటుంది, ఈ లీఫ్ అనేది ఓకే ఈ మౌంట్కి చనిపోకుండా హెల్ప్ చేయడం. ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ద ఆక్సిజన్ ఎయిర్. ఓకే సో రిమెంబర్ firstly what is the experiment, confirm that gases exchange was going on, plants were giving out a gas that supported burning and was essential for the survival of animals. And more again he giving massive amount of gases. Exchange occurs through the stomata as long as they are opened, while plants also carry on gases exchange through loose tissues in the stems and roots. It is actually at the level of organelles involved in the process of photosynthesis and respiration that choice of the gases required is okay made. That is a reason. Okay, here experiment did how many experiment, 4 experiment. Clear, right? In textbook having that is also okay, figure 4 figure having like that. You just once you revise you have to understand that is clearly. Okay.